Good morning, everybody. I would like to welcome you in this lecture of basic civil and mechanical engineering. That is BME, basic mechanical engineering part. And we are in the chapter thermodynamics. Yesterday, we have seen the limitations of first law of thermodynamics. There were some limitations. And due to that limitation itself, we have gone for the second law of thermodynamics. पहिल्या लॉला काही मर्यादा होत्या. काय मर्यादा होत्या? Number 1, according to the first law of thermodynamics, all heat supplied was supposed to be converted into the work. Everybody, am I correct? Yes, sir. But all amount of the heat is not converted into work. That is our experience. मी काल सांगितलं होतं, सगळी हीट जर वर्क मध्ये कन्वर्ट व्हायला लागली तर 1 लिटर मध्ये गाडी फार कन्याकुमारीला जाऊन येईल. ओके, बट देर आर मेनी लॉसेस and that was not guided in the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics मध्ये ते जे काही लॉसेस होते त्याच्या संदर्भामध्ये काही भाष्य केलं नव्हतं. Second thing, the direction of flowing the heat, it was not mentioned in the first law of thermodynamics. कपामध्ये कॉफी भरून ठेवल्यानंतर ऍटमॉस्फिअरला हीट ट्रान्सफर होते, पण कुठं होते, ती कशी होते, डायरेक्शन वॉज नॉट क्लिअर. And now in the second law of thermodynamics, there were 2 statements. First one is, first statement is, yeah. First statement, who has given the first statement? Kelvin Planck. Okay. And the second statement of the second law of thermodynamics given by Clausius. Kelvin Planck stated about the heat engine and Mr. Clausius stated about the heat pump. त्या हीट इंजिनचा वापर आयसी इंजिनची टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करण्यासाठी झाला and Clausius स्टेटमेंटचा वापर रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग डेव्हलप करण्यासाठी झाला. And we have discussed it thoroughly yesterday. फार विस्ताराने आपण चर्चा केली आहे. फ्रीज मध्ये काय होतं, एसी मध्ये काय होतं, जर बाहेरून वर्क पुटअप केलं नाही तर काय होतं. Then we have learned the perpetual motion machine type 2. शिकलोय आपण परपेच्युअल मोशन मशीन. की बाहेरून वर्क न करता कूलर बॉडी कडून हॉटर बॉडी कडे टेम्परेचर ट्रान्सफर करणं इट इज इम्पॉसिबल. तुम्हाला बाहेरून काहीतरी वर्क करावं लागतं. सो इन द रेफ्रिजरेटर अँड एअर कंडिशनर, कॉम्प्रेसर्स आर परफॉर्मिंग दॅट काइंड ऑफ द वर्क. कॉम्प्रेसर फ्रीज मधला पाहिलेला आहे तुम्ही? Yes, sir. जरा फ्रीजच्या पाठीमागच्या बाजूला जर कधी पाहिलं असेल तर असा काळ्या कलरचा एक डब्बा असतो, सिलेंडर सारखा छोटा. त्याचा शेप साधारणतः आपण पाहिलेला असावा. दॅट इज द कॉम्प्रेसर. आणि त्याचीच किंमत थोडीशी जास्त असते, लक्षात घ्या फ्रीज मध्ये. ओके, सो वी हॅव सीन ऑल सच थिंग्स इन yesterday's lecture and we have moved towards the numericals. The first type of the numerical, PDV work type numerical, we have solved. तिथं प्रेशर एका इक्वेशनच्या फॉर्मॅट मध्ये दिलेलं असतं. कालचं होतं व्ही स्क्वेअर प्लस आय थिंक 1/v, असं काहीतरी एक इक्वेशन होतं. P is equal to, right? Yeah, 8/v. And we have taken its integration and how to integrate it, that part also I have taught. Correct? And there we have seen that when pressure is given in the bar or in a kilopascal, you need to multiply it with 10 raised to, I'll tell you conversion. Bar's Newton पर मीटर स्क्वेअर मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपण 10⁵ ने मल्टिप्लाय करत होतो.
Now here there is a case which is little different. So this formula you might have written, problem you might have written in the notebook. I will once again read the problem and try to write the given things. First of all, a gas in the cylinder and piston arrangement comprises the system. System मध्ये एक cylinder आणि piston arrangement आहे. It expands from 1.5 meter cube to 2 meter cube. कसं सोडवायचं हे सांगतोय मी. Immediately the gas is expand. Here they have not mentioned anywhere word volume, but concentrate on the units. What is the unit? What is the unit? Yes, online students, what is the unit? Hello, can you listen me? Yes, sir. What is the unit of expansion of gas? Meter cube. So if it is meter cube, means it is definitely volume. आता याच्यात मोठं काय लहान काय या गोष्टीकडे जास्त लक्ष देऊ नका. लक्ष कशाकडे द्यायचं आपल्याला? इनिशियल काय आणि फायनल काय. सो इट इज एक्सपांड फ्रॉम 1.5 to 2 मीटर क्यूब. 1.5 पासून 2 मीटर क्यूब होतोय. इट मीन्स 1.5 पासून 2 कडे तो वाटचाल करतोय आणि त्याची व्हॅल्यू वाढते. मीन्स देयर इज अ एक्सपान्शन ऑफ द व्हॉल्यूम. ओके, इज इट क्लिअर? सो 1.5 मीटर क्यूब is nothing but your V1 initial volume and 2 meter cube is your final volume. While receiving 200 kilojoule of the work किती हो? 200 kilojoule. Okay, now this work is received. म्हणजे हे वर्क बाहेरून सिस्टीम वर केलं गेलेलं आहे. बाहेरून केलं गेलेलं वर्क जे आहे, द वर्क परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टीम बाय एक्सटर्नल एनर्जी, इट इज पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह? निगेटिव्ह. वर्क डन बाय द सिस्टीम इज पॉझिटिव्ह. मी एखादं काम केलं तर ते पॉझिटिव्ह झालं, माझ्यावर कुणी काही काम केलं तर ते निगेटिव्ह झालं. सो हिअर वर्क इज रिसिव्ड. मी बाहेरून रिसिव्ह करतोय म्हणजे मला कुणीतरी ते देतंय, याचा अर्थ इट इज निगेटिव्ह. सो दिस इज द पॅडल वर्क अँड इट इज निगेटिव्ह. minus 200 kilojoule. Now we want to first of all calculate all the values in joule. आपल्याला कशात काढायचं? जूल मध्ये काढायचे. So this minus 200 kilojoule I have converted into joule. It is 2 into 10 raised to 5 joule, or you can write 200 into 10 raised to 3 joule. दोन्ही पण चालते. Okay, now here the pressure on the gas remain constant. Pressure is constant, means this is isobaric process. Okay, isobaric process. Pressure is constant. So pressure is 600 kilopascal. Pressure is 600 kilopascal. Means 6 into 10 raised to 5 Newton per meter square. Now here I want to tell you the conversion. Unit conversion is also important. Okay, now tell me, what is the unit of Pascal?
सर्च करा थोडं. पास्कल म्हणजे काय? प्रेशर आहे ना सर. 1 पास्कल. ऍटमॉस्फिअर मध्ये काय ते रिलेशन? 1 Pascal is equal to how much Newton per meter square? It is pressure. Pressure is always in force divided by area. So force is in Newton. 1. 1 × 10⁻⁵ bar. 1 Pascal. I am not asking in the bar. I am asking conversion of Pascal to Newton per meter square. बघा असा आहे का? 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. Yes, sir. Write it down at the top of your page. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. So 1 kilopascal, obviously it is equal to 1000 Newton. means 10⁻³ Newton per meter square. Is it correct? Yes, sir. Okay. Now, what is the relation between joule and Newton per meter square? Can I? 1 joule equal to 10⁵ Newton per meter square. No? Check it. So, okay. Well, let's see. Is there any relation between joule and Newton per meter square? You have solved it. 12th मध्ये सगळं झालेलं आहे. Yes, sir. Yes. What is it? 1 joule is equal to 1 Newton meter. 1 joule is equal to 1 Newton meter. Everybody, look towards me and concentrate. Here, the pressure is given in a kilopascal, but I have converted into Newton meter per meter square. Why I have converted in Newton per meter square? Because joule is nothing but Newton meter. Joule is nothing but Newton meter. म्हणजे न्यूटन आणि मीटर हे असले पाहिजेत तरच त्यांचं काहीतरी प्रक्रिया त्याची जी काही ती होऊ शकते. 1 पास्कल मध्ये ठेवायचं, 1 न्यूटन मीटर मध्ये ठेवायचं, द कॅल्क्युलेशन विल नॉट बी करेक्ट वन. सी that's why the Pascal I have converted into Newton per meter square. म्हणजे जिथं मी जूल घेईन तिथं काय होणार आहे? न्यूटनचं स्क्वेअर होईल, मीटर मीटर कट होईल. Do you understand it? Yes, sir. And once again that will be Newton by meter, something like that. म्हणजे मला सगळे एका कॅटेगरी मध्ये आणायचे. Okay. I want to bring it in only one category as far as unit is going to be concerned. And that's why always keep in mind when pressure is given in the bar or in a kilopascal, you will have to convert it into Newton per meter square. As far as bar is going to be concerned, yesterday I have given the conversion factor about the bar. Yes. Am I correct? Yes. Am I correct? Yes, sir. Yeah. Yes. So this part you will have to write at the top of your page. Have you written it? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So this is the pressure, and pressure will be 600 kilopascal, means 600 into 10⁻³ Newton per meter square. कळलं सगळ्यांना? आत्ता गिवन पार्ट झालेला आहे. नाउ वी नीड टू डिटरमाइन नेट वर्क डन बाय द सिस्टीम. पूर्ण सिस्टीमनी केलेलं कार्य, द वर्क वी नीड टू डिटरमाइन. And how one we can determine? See here,
W net is equal to total work is equal to, or W total is equal to displacement work plus paddle work. Out of this, paddle work is given already to we people, and it is how much? 200 kilojoule. 200 किलोजूल. म्हणजे दोन मधलं एक जे कॅल्क्युलेट करायचं आहे ते ऑलरेडी दिलेलं आहे. मग आता राहिलं काय? बघा आणि सांगा की व्हॉट इज रिमेन? Everybody need to talk in one stroke. What is remain to calculate? Displacement, not displacement. Displacement work. Displacement is in millimeter or meter or centimeter or kilometer. Work is in a joule or kilojoule. Keep in mind. Okay. So work displacement or work due to the displacement we need to calculate now. So here formula to calculate the displacement work is integration from initial condition to final condition PdV, right? Initial volume to final volume PdV. P you can take outside because it is constant and it is mentioned over there that pressure is constant, right? So what I have done, I have taken P outside and I have taken integration of dV. Okay. An integration of dV, when I will take, it is going to be V. So it will be V2 minus V1. And limit काय 2 and 1.5. So here I have put the pressure value. तुम्ही ही पण put करू शकता किंवा 6 into 10 raised to 5 पण put करू शकता. दोन्ही व्हॅल्यू पुट करा, दोन्हीचा अर्थ तोच आहे. Multiplied by volume 1, it is volume 2, it is 2 meter cube minus 1.5, it is 0.5 meter cube. Total subtraction will be 0.5 meter cube. So 0.5 meter cube multiplied by this 6 into or 600, मला अशी घ्यायची सवय, 600 into 10 raised to 3. Which is equal to 600 गुणिले 0.5, 0.5 म्हणजे अर्धा, दोन ने भागितलं, 300 into 10 raised to 3. आता पहा, everybody please concentrate. 6 into 10 raised to 5, it is in Newton per meter square. And this volume is in meter cube. हा स्क्वेअर आहे, हा क्यूब गेला, काय आलं? न्यूटन मीटर म्हणजे काय? ओके. So now net work is equal to W displacement plus W paddle. W displacement is 300 into 10 raised to 3. Multiplied by, आता तुम्ही म्हणाली तर प्लस साइन सर मायनस साइन का दिसतंय? Because W paddle is negative. Plus minus is going to convert into minus. So that's why minus 200 into 10 raised to 3. Which is nothing but, at the 10 raised to 3, 10 raised to 3, can you take common? Yes. 300 minus 200 will be how much? 100. 100. Absolutely right. It is 100 into 10 raised to
3 जूल. आणि जर तुम्हाला हे किलो जूल मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर 10⁻³ काढून टाका. 100 किलो जूल. हॅव यू अंडरस्टूड इट? माझं ते 10⁻³ मध्ये कन्वर्ट करण्याचा अट्टाहास का असतो ते कळलं तुम्हाला? शेवटी जास्त डोकं लावावं लागत नाही. 10⁻³ म्हणजे 1000. 1000ने गुणणं, 1000ने भागणं हे युनिट कन्व्हर्जनच्या दृष्टीने इझी असतं. सो दॅट्स वाय दो इन दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम इट इज 10⁻⁵, आय हॅव टेकन इट 10⁻³ by taking 2 zeros in the previous number. Have you understood it? Everybody? Yes, Yes. sir. Yeah, please note it down fast. So friends, have you written it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let us move towards next problem, and this problem is very interesting problem. Tabular type of the problem. तर हा तुम्हाला परीक्षेमध्ये थोडाफार पडण्याची शक्यता आहे कारण खूप सोपा प्रॉब्लेम आहे. ओके, सो द प्रॉब्लेम इज अ सिस्टम अंडरगोज a cycle. System undergoes a cycle that comprises the 4 processes. There are 4 processes: 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 1. 1 to 4, 4 to 1. But my name is not. Means we can save the time and you will understand also. First thing, process 1. So first law of thermodynamics is applicable over here because whatever formulas we have seen, it was only related with the first law of thermodynamics. Statement of the second law of thermodynamics we have studied. त्याचं कुठलं मॅथमॅटिकल इक्वेशन किंवा फॉर्म किंवा डेरिव्हेशन आपल्याला सिलेबस मध्ये नाही. So what is the first law of thermodynamics? I will write the formula. Q or delta Q is equal to delta W plus delta E, or Q is equal to W plus delta E in this case. Is it the first law of thermodynamics? Yes, sir. Yes, Q sir. is nothing but W plus internal energy. Yes, sir. Heat is converted into work plus internal energy. All heat will not convert into work. Understand? Yes. So there is a process 1 to 2. We will have to apply the mathematical formula. And what mathematical formula we need to apply? If there is an unknown one, then equation should be also 1. एक unknown असेल तर इक्वेशन किती पाहिजे? एकच पाहिजे. Now concentrate on process number 1 to 2. Right there, process 1 to 2. Formula you need to write at the top only. Okay. Now here, what is your heat Q? $40 kilojoule. Are you agree with me? Yes, sir. Yeah. So I will write here $40 is equal to, आता ये जो dash है, that dash we will consider as a x plus
change in internal energy 25. This is the equation. Okay. Can you find out the value of 40 now? Yes. Sorry, value of x now. Yes. How much it is? 40 minus 40 minus 25. 25 means 15. 15. So here I will write x is equal to 15. Means it is 15 kilo joule. That is your answer number 1. And here you need to write 15. Okay. Yes, sir. Now, now process 2 to 3. Once again, by using the same formula, we can write 20. Baga 20 is equal to minus 10 W plus is minus 10 plus X. delta E. here we will use delta E, or directly you can take Y as per your convenience. Y. Now can you determine value of the Y? Yes, sir. Yes, sir. How much it is? 30. So here I will write Y is equal to 30 kilojoule. Okay, so it is going to become 30. Next, we need to solve for the process number 3 to 4. Minus 20 dash dash. Aliga Panchayat. Yes. Unknowns are 2. Equation will be 1. whether can you determine answer? Above values put करून 9. Mathematics a simple rule. Number of unknown is equal to number of equation. If 2 unknowns are there, equation will be 2. xy दोन equation पाहिजे. 3 xy z असेल, xy z चं एक equation xy z चं, दुसरं equation xy z चं, तिसरं equation पाहिजे. Here for the process 3 to 4 we cannot proceed. Simply we cannot proceed. Now we will go to process 4 to 1. नसे नका आपण काय करू पुढच्या प्रोसेसला जाऊ. Whether unknown is 1. Yes. Yes, sir. Equation you can form 1. Yes. What will be the equation? 8 plus X plus 0 0 is is equal to 8 plus something plus Z or delta E. So what is the internal energy in this case? minus 8. Negative 9. It will be minus 8. Are you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. So I will write here minus 8. Now, if you will go column wise, row wise, then still here unknown will be 2, equation will be 1. तुम्ही row wise गेलात तर हा problem आहे. Now we will have to go column wise when 2 unknowns are there. Yes, sir. Equation. If you will go to this column Q, all values are put. If you will go this work column wise, only one unknown is there. And if you will go this third internal energy column wise, once again there will be unknown one. Now we need to balance this particular table,
And in order to balance this particular table, what you need to do is total summation of the Q. Can I write in this way? Summation of Q total is equal to summation of W plus summation of delta E. लिहू शकतो मी असं. Okay, and just look carefully. So here there is one rule, and what is that rule? Summation of internal energy of the system must be equal to the 0. Summation of internal energy is always equal to 0. Because according to the first law, heat is converted into work in the cyclic process. बरोबर आहे का? That was considered as a limitation. And second law of thermodynamics was developed. So here, total change in internal energy of the system must be equal to 0. Means we can write in this way: 25 plus this 30, kutla 30, 2 to 3 चा, plus this unknown value, त्याला तुम्ही डेल्टा U 3 to 4 म्हणू शकता. Okay, so U 3 to 4 plus minus 8, so plus means minus 8 is equal to 0. Change in internal energy is 0. Always keep in mind when cyclic process is there. Now you will have to calculate it. 47, sir. Yeah. So 47. here value of U, that is internal energy, change in internal energy delta U is equal to 47. Plus or minus? Minus. Minus or plus? Plus. Plus, sir. Yes, sir. How plus? Minus, sir. साधं सिंपल आहे. आता तिसरी चौथी पाचवीत शिकलेलं आहे. U एका बाजूला ठेवा, मायनस 8 पलीकडे गेला प्लस झाला, and 25 plus 30 it is going to be minus. 25 and 30 55. 55 minus 8 and negative sign is there. So that is minus 47 kilojoule. And when it is minus 47 kilojoule, and when you will put this value over here, now once again you can go row wise. Number of equation 1 and unknown remains 1. Okay, everybody? Yes, sir. Understood? Yes, sir. Now here you can calculate it. Minus 20 minus 20 plus is equal to, I'll write it, minus 20 is equal to काय असेल ते 3. Z plus, not plus, minus 47. So minus 47 you can take to the LHS. It will be plus 47 minus 20 plus 27. So this value is going to be plus 27. So your value of the Z is equal to 27 kilojoule. So this is the 27.
Okay, now my friend, take the algebraic sum of this q. q चे algebraic sum घ्या. 40 plus 20 60 minus 20 40, right? So it is going to be 40 total heat, summation, plus, no, not plus, is equal to, take the total summation of this W work, 15 वजा 10 5 27 आणि 5 32 32 आणि 8 summation of total internal energy, it is 0. 25 आणि 30 55 आणि 47 आणि 8 पण 55 55 मधनं 55 गेले, it is going to become 0. 55 minus 55. Okay, Yes, sir. now you see all table is balanced, Yes, sir. and finally heat is converted into work. Change in the internal energy of the system is equal to 0. First law of thermodynamics satisfying all the conditions, Yes, sir. and table is solved. But sir, असं होऊ शकत नाही प्रॅक्टिकली. ते एक्झाम्पल मध्ये आयडियली दिलं. Yeah, so I'll clear this and let us check the final answer, whether all answers are as per our convenience, as per our values or not. Just a minute. बघा, ते विनाकारण एवढी मोठीच्या मोठी लेंदी प्रोसेस केली, काय करायची गरज आहे का? आणि युअर एक्झामिनेशन इज ऑनलाइन एक्झामिनेशन, सो इफ सच टेबल विल बी आस्क्ड and they will ask value of 2-3 processes continuously, then instead of writing all the formula etc, directly you can solve in the rough work, and within 1 minute you can solve this table. Okay, see answers. minus 15 ale. Yes, sir. Plus 15. Sorry, plus 15 minus 10, Yes. 27 and 8. Yes. Here 25 30 minus 47 minus 8. Yes, yes. All values are satisfied. Satisfied. Yeah, so here we have solved this particular equation, You. and in this way the thermodynamics Will be chapter over. is concluded, but our work is not concluded. Okay, so I will provide just a 2 to 3 minutes break, and we will move towards our unit number 7, power transmission systems. Can I go? Yes. So in this unit number 7, power transmission system, we are going to see the belt drives, open and cross belt drives, material of the belt, type of belt, length of belt for open and cross drive, velocity ratio of simple and compound belt drive, centrifugal tension, and maximum power transmitted. In the second part, other transmission system like a chain drive and a gear drive we are going to learn. So friends, first of all, let us understand what do you mean by power transmission system. So to perform different types of the work, you need to transmit the power. एखाद्या ठिकाणी निर्माण झालेलं कार्य किंवा ऊर्जा तुम्हाला काय करायची आहे, दुसऱ्या पॉइंट कडे ट्रान्सफर करायची आहे, and it is required to get the work done. एखाद्या ठिकाणी काम करून घेण्यासाठी, कार्य करून घेण्यासाठी ती पॉवर ट्रान्समिट करावी लागते. फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला विहिरीचा रहाट माहित आहे? माहित आहे का? रहाट गाडगा म्हणतात त्याला. and what we are doing, we are just providing one rope on it, and to another thing or another part there is a vessel, pot. Okay, and what you are doing, you are releasing it first, and when it is filled, then you are dragging it. तुम्ही ओढता त्याला, आणि ओढल्यानंतर ते गुरुत्वाकर्षणाच्या विरुद्ध
डिस्प्लेसमेंट करत 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 वरच्या हाईट पर्यंत येतं. मीन्स तुम्ही विहिरीत जाऊन माठ वर ढकलता का? होते का सर? का दृश्य शक्ती ढकलते? नो. So you are working against gravitational force or acceleration, and you are dragging it by another end. Means you are generating power at one end, and that power is utilized to carry out the work at another end. लक्षात येतंय का? लक्षात घ्या. तुम्ही ओढताय वर उभारून, पण ती ऊर्जा कुठे लागते? खालचा पॉट वर घेण्यामध्ये ती ऊर्जा लागते. ओके. मीन्स हिअर पॉवर ट्रान्समिशन हॅज हॅपन्ड. बायसिकल, यू आर जस्ट पॅडलिंग इट. तुम्ही पायडल फिरवताय. पायडल कुठे फिरवताय? सायकलच्या सेंटरला. ओके. And with the help of that chain, the power is transferred to the rear wheel. पाठीमागच्या टायरला जे काही तिथं बारीक स्प्रॉकेट बसवलेलं आहे तिकडे पॉवर ट्रान्समिट होते आणि मागचं टायर जे आहे ते फिरतं. एम आय करेक्ट? Yes. Means power is generating at one place and you are using it at another place. Here you are transmitting the power. Here you are taking the power to the another end. And some systems are utilized to perform such kind of the power transmission, and that is known as power transmission system. Understood? Yes, sir. Yeah. So now in this power transmission system, there are 4 main contents are used. Out of which only 3 are there for our study. Number 1, belt drive, chain drive, and gear drive. Belt drive, chain drive, gear drive, and couplings are also used. But coupling is not part of syllabus. Okay. So just for your kind information, and one another content beyond the syllabus, you can note it down, the coupling. So now first of all let us concentrate on belt drive. Belt drive म्हणजे काय? Some simple belts are used to transmit the power from one end to another end. That is known by the name of belt drive. Means there is a wheel, like this. There is another wheel like this, and here on the outer periphery of this particular wheels there is a belt system. इथं काय लावलेले आहे? बेल्ट लावलेला तुम्हाला दिसतो आणि तो कशाला टच करतो? आउटर पेरिफेरीला टच करतो. And when out of those 2 wheels you will give motion, rotary motion to any of the wheel, then you can see that second wheel also will rotate in the same direction. Because this belt is going to move. And here the belt is utilized to transfer the power. तुम्ही या बेल्टचे परत वेगवेगळे प्रकार आहेत that we are going to learn further. But you have seen at many places such kind of the arrangement. पिठाची गिरणी, त्या गिरणीमध्ये तुम्ही पाहिलेले अशा पद्धतीचे बेल्ट बसवलेले.
our workshop lathe machine. In that lathe machine, such kind of the belt arrangement is there, rubber belt arrangement. Okay. Then have you seen a drilling machine? Yes, sir. Drill machine, sir. Yes, top part of the drilling machine, such kind of the belt arrangement was indicated to you people. Okay, but different types of the belts are used. In our day-to-day life also, we have used such kind of the arrangement. Rope arrangement we have used for lifting the water from the well. दोरी वापरतो आपण तिथे. तुम्ही बऱ्याच वेळा पाहिलं असेल, शिवणकाम करणारी मशीन जर कोणी पाहिली असेल, Yes, sir. असते त्याला पण. yes, Yes, sir. there is a big wheel and one small wheel is there. आणि त्याला आपण चमड्याची वादी किंवा बऱ्याच वेळा कापडाची एक नाडी आपण त्या ठिकाणी तिथे टाकतो. And when you will Paddle. give the paddle motion, the wheel will start rotating and that power is transferred to the upper part of your swing machine. आता बऱ्याच जणांकडे ऑटोमॅटिक आलेलं आहे, पायडल कोण मारत नाही. तिथं आता एक असा लिव्हर बसवलेला आहे पायातला, तो लिव्हर दाबला की मशीन चालू होते इलेक्ट्रिक वरची आणि ती मशीन ती पॉवर जी आहे ती वरच्या मशीनला ट्रान्सफर करते. बट अल्टिमेटली at the end of the discussion, the belts are utilized to transfer the power from one end to another end. Okay, transfer the power from one end to another end. Cycle सुद्धा असंच आहे, पण सायकल मध्ये बेल्ट वापरता का? No. There is utilized, we are using the chain in that particular case. Then third thing, your watch. घड्याळ कधी उघडून बघितलंय? घड्याळामध्ये सुद्धा पॉवर मोशन, एक गिअर फिरला की दुसरा गिअर फिरवला जातो. बट वी आर नॉट युजिंग बेल्ट इन दॅट वॉच. Why we are not using belt? Because space is very small and there should not be any kind of the slippage, and we are using the gear arrangement over there, so that is known as the gear drive. एक गिअर फिरला की दुसरा गिअर फिरतो. आपण गाडी पाहिलेली खेळण्यातली. Have you seen the toys? Yes, sir. The 4-wheeler in the toys. खेळताना आपलं लहानपणी एकच होतं, खेळण्यापेक्षा फोडण्याकडे जास्त लक्ष. आणि फोडल्यानंतर तुम्ही आतमध्ये ते उघडून बघितलंय का, त्यात गिअर एकमेकांमध्ये क्लब केलेले होते. सो दॅट इज नोन एज द गिअर ड्राइव्ह. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द ट्रान्समिशन सिस्टम. लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल बेल्ट ड्राइव्स. सो इन द बेल्ट ड्राइव्ह देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ द बेल्ट. बेल्टचे 3 वेगवेगळ्या पद्धतीचे टाइप्स आहेत. फर्स्ट टाइप इज द फ्लॅट बेल्ट. कॅन यू सी इट? Yes, sir. हा फ्लॅट बेल्ट तुम्ही पाहू शकता. बेल्ट कसा आहे हो? सपाट आहे, आयताकृती आहे. इट इज हॅव्हिंग रेक्टँग्युलर शेप अँड व्हेरी स्मॉल थिकनेस. चपटा बेल्ट जो असतो, तुम्ही बऱ्याच वेळा गिरणीमध्ये अशा पद्धतीचा बेल्ट पाहाल. Yes, sir. Okay, so that is known as the flat belt. Second type of the belt, you can see here, there is a notch to the system. System like अशा पद्धतीचा notch दिलेला आहे, V notch, groove दिलेला आहे इथं. And in that particular V-shaped belt, okay, we are providing the different types of the belt, which is known as the V belt. बऱ्याच वेळा V belt असाही असतो. And third type of the belt is circular belt. See the circular belt. Circular belt कुठे वापरला? स्विंग मशीन मध्ये अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर आहे. जी कपडे शिवायची मशीन आहे तिथं बघा तुम्ही, अशा पद्धतीचा त्या व्हीलवर स्लॉट आहे, व्ही स्लॉट, आणि त्याच्यामध्ये गोल अशी आपण चामड्याची वादी बसवतो. ओके, सो दॅट इज द सर्क्युलर टाइप ऑफ द बेल्ट. विहिरीवरून पाणी उपसण्यासाठी आपण जो रोप वापरतो तो रोप सुद्धा सर्क्युलर आहे क्रॉस सेक्शन मध्ये. सो दॅट इज सर्क्युलर टाइप ऑफ द बेल्ट. सो दीज 3 आर मेन टाइप्स ऑफ द बेल्ट. Have you noted it down? Have you drawn the diagram Yes, with sir. free hand? Yeah, okay.
Let us move towards the next bit, and that bit is materials of the belt. To prepare the belt, which material we are using? Okay. Number one, we are using leather belt. चामड्याचा पट्टा आपण वापरतो, right? Sometime we are using the rubber belt because elasticity is good as far as rubber is going to be concerned. Third material is the balata rubber. Balata rubber is a special variety of the rubber. It is named. इंडस्ट्री मध्ये जे काही बेल्ट यूज होतात त्याचं जे मटेरियल आहे तो बलाटा रबर आहे. ओके, बलाटा रबर इज अ लेस इलास्टिक. ओके, बट इट कॅन ट्रान्सफर द पॉवर फॉर द लॉंग टाइम. रबर बेल्ट पेक्षा तो जास्त टिकतो, त्यासाठी बलाटा रबर वापरला जातो. ओके, सो दॅट बलाटा रबर आय एम गोइंग टू टेल यू, आय एम गोइंग टू शो यू. नेक्स्ट थिंग इज कॉटन बेल्ट. कॉटन बेल्ट मीन्स साध्या सुती कापडाची जो काही दोरा आहे तो वापरतो. चरखा तुम्ही पाहिलेला, चरखा सूत कातायचा. Yes, sir. Yes, so on that particular, in that mechanism we are using cotton belt. इथं आपण कशाचा बेल्ट वापरतो? कॉटनचा बेल्ट वापरतो. ओके, we are using cotton belt over there. In case of the sewing machine also, if the belt made up with the leather is not available, then we are using the cotton over there. Okay, आपण काय वापरतो? कॉटन वापरतो. चांगल्या पद्धतीचं फ्रिक्शन देतं. नायलॉन वगैरे इझिली स्लिप होतं, स्लिपेज जास्त असतं. कॉटनचं स्लिपेज कमी आहे, फ्रिक्शन इज गुड. दॅट्स वाय वी आर युजिंग द कॉटन बेल्ट. हॅव यू अंडरस्टूड इट? टाइप्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द बेल्ट. Yeah. Yes, sir. So let us move towards next concept, that is types of the belt drive. Types of the belt drive. Types of the belt drive. So this is the diagram of open belt drive. Hello, open belt drive. Why it is open belt drive? Because here you can see that there is an open space in between two pulleys. इथं ज्या दोन पुली वापरलेल्या आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला ओपन स्पेस दिसतोय का? आहे का? Yes, sir. Yes, it is open space. Okay, so this first pulley, it is a driver pulley. Driver pulley means what? पहिल्यांदा ही जी पहिली ड्रायव्हर पुली ए पुली आहे, ती ए पुली मध्ये बसवलेला शाफ्ट, एक शाफ्ट असतो, शाफ्ट वर पुली फिक्स असते. So when shaft is getting rotated, pulley is also start its rotations. So this shaft is attached to the motor, and the first A pulley is rotating automatically when you will start the motor. That's why it is known as a driver pulley. त्याला काय म्हणायचं? ड्रायव्हर पुली असं त्याला म्हणायचं. ओके, and you can see that on the outer periphery of both the driver and driven pulley there is a belt arrangement. एक बेल्ट टाकलेला आहे तिथं, दिसतोय का बेल्ट सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. या, आणि ह्याचा जो टॉप व्ह्यू आहे म्हणजे वरून पाहिल्यानंतर ही सिस्टीम कशी दिसेल तर ही अशी दिसेल. हा बेल्ट आहे, हा बेल्ट मूव्ह होतोय. हे बघा, हा शाफ्ट तुम्हाला दिसतोय. This shaft is attached to the motor. Okay, and here the when A pulley will start rotations, then that particular motion is transferred through that belt to the pulley number B, pulley name B. ड्रायव्हर पासून ड्रिव्हन कडे की मोशन जे आहे ती ट्रान्सफर होते. and you can see that upper part of the belt there is a sack. वरचा जो
पार्ट आहे त्याला थोडस असं लुजनेस आलेला आहे. ओके, अँड यू कॅन सी दॅट लोअर पार्ट ऑफ दिस बेल्ट इज टाइट वन. Yes, sir. It always happens in this belt drive arrangement due to the working action. असं उलटं नाही. कसं होणार? ग्रॅव्हिटेशन खाली जास्त असल्यावर खाली. ताण कुठे येणार आहे तिथं? तुम्ही इमॅजिन करा. इफ यू आर दी ड्रिवन पुली अँड सम और ड्रायव्हर पुली, वेअर द मोर स्ट्रेस इज गोइंग टू बी देअर. ज्यावेळी फिरायला चालू होते त्यावेळी ऊर्जा इकडून इकडे ट्रान्सफर होते. Yes, sir. Have you drawn this diagram? Yes, sir. So this is the open belt drive. Space is open over here. Second famous belt drive is cross belt drive, or it is called as a twist belt drive. काय केलंय? हा बेल्ट आहे. ओके, बेल्ट आहे. तो बेल्ट दुसऱ्या ड्राईव्हला फिक्स करायच्या आधी फक्त काय केलं? एकदा ट्विस्ट केलाय आणि टाकून दिलंय. सो यू कॅन सी दॅट इट विल फॉर्म दी सच काइंड ऑफ दी एक्स डायग्राम और एक्स शेप at the center. So this is a cross, and that's why it is known as the cross belt drive. यासाठी याला काय म्हटलेलं आहे? क्रॉस बेल्ट ड्राईव्ह असं म्हटलेलं आहे. नाव यू कॅन सी हिअर once again there is also slack from the top side and there is a tightness from the downside. Can you see it? Yes, sir. But the basic difference between these is, once again, just a minute. Hello, just a minute. Here you just see. इथं पहा, ड्रायव्हर पुली ओपन बेल्ट ड्राईव्ह मध्ये the same direction is followed by driven pulley of that driver pulley. ड्रायव्हर पुली ज्या डायरेक्शन मध्ये रोटेट होते, कुठल्या डायरेक्शन मध्ये रोटेट होते? क्लॉकवाइज. And driven pulley is also rotating in clockwise. But just see in this crossed or twisted belt drive, driver pulley is rotating in a clockwise, but driven pulley is rotating in anti-clockwise direction. Okay, so that is one another good thing, that if you want to change the direction of rotation and still you want to transfer the power, you can use cross belt drive. म्हणजे माझा ड्रायव्हर फिरतोय क्लॉकवाईज, पण मला ड्रिव्हन फिरवायचा आहे अँटी क्लॉकवाईज, तर मला काय करावं लागेल? क्रॉस बेल्ट ड्राईव्ह हा मला काय करावा लागेल? या ठिकाणी यूज करावा लागेल. आहे की चिप्स आहे का ऊपर? Okay, so this is the crossed or twisted belt drive, and you can see that both the direction of rotation are totally against of each other. You can see here, totally opposite to each other. Driver clockwise jatoy, driven anti-clockwise jatoy. Have you drawn this diagram? Draw it fast. Then you can go for quarter turn belt drive. You can go for quarter turn belt drive. That is the third type. So in the quarter turn belt drive, that is our third type, you can see that driver pulley and driven pulley, they are mutually perpendicular to each other, and at the center or in between there, to get that particular angle, guiding pulley is provided. इथं काय केलेलं आहे? गाइडिंग पुली तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेली आहे. But you can see that the direction is same of the driver pulley and driven pulley. पहा, एकाच डायरेक्शन मध्ये
जे काही आहे तो बेल्ट जरी 90 डिग्री मध्ये असला तरी तो एकाच डायरेक्शन मध्ये रोटेट होतोय. So direction is a same, but only angle part is introduced over here. तुम्हाला जर ते 90 डिग्री मध्ये करायचं असेल, then you can use this particular arrangement for the driver and driven pulley. And everywhere keep in mind belt is used. इथं प्रत्येक ठिकाणी काय केलेलं आहे, बेल्ट यूज केलेला आहे, बेल्ट यूज केलेला दिसतो. ओके, let us move towards next slide. Have you drawn it? Have you drawn it, everybody? Yes, sir. Those who are attending online? Yes, sir. Yeah. So the next type is belt drive with idler pulley. Belt drive with idler pulley. Now you just check the diagram. Here there is a open belt drive arrangement. बघा इथं ओपन बेल्ट ड्राइव अरेंजमेंट आहे का? Yes, sir. And you can see that one idler pulley is added to the system. Is it right? Yes, sir. Okay. So here this is the driver pulley. It is rotating in anti-clockwise direction. Similarly, this particular driven pulley is also rotating in anti-clockwise direction, right? But here we have just added, just touched one another pulley in between this mechanism, and you can see that this idler pulley can start its rotation In clockwise direction. in clockwise direction. म्हणजे ड्रिव्हन पुली तर फिरतोय, पण त्याच पॉवर ट्रान्समिशनचा वापर करून अजून एखादा पुली उलट्या डायरेक्शन मध्ये फिरवायचा असेल, then you need to add the idler pulley in this particular mechanism. Understood? Yes, sir. Everybody? Yes. Yes, sir. Yeah. And next is compound belt drive. Next mechanism is of compound belt drive. What is the compound belt drive? You can see that there are driver 1, means there is a first pulley. Here there are 2 pulleys attached at one shaft, and there is another pulley. आता ज्या ठिकाणी तुम्हाला डिस्टन्स फार लांब आहे ड्रायव्हर पुलीचा आणि ड्रिव्हन पुलीचा, लॉंग डिस्टन्स आहे, असं एक ड्रायव्हर पुली इथं आहे या भिंतीला, ड्रिव्हन पुली त्या भिंतीला. आता तिथं जर तुम्ही ते बेल्टने लावलं तर देयर विल बी लॉसेस इन द पॉवर, बिकॉज डिस्टन्स इज मोर, बेल्ट हॅव टू ट्रॅव्हल मोर. In that case, what we are doing, we are just adding one another pulley arrangement on one shaft, same shaft. Okay, so here you can see this arrangement, and when you will see it from the top side, the arrangement will be more clear to you people. इथं पहा, पहिल्या नंबरचा शाफ्ट आहे, त्याच्यावर एक पुली लावलेली, there is a belt on it. Now this belt is attached to this pulley number 2. या 2 नंबरच्या पुलीवर तो जो बेल्ट आहे तो बेल्ट अटॅच केलेला आहे. म्हणजे काय होणार आहे, when first driver pulley will rotate, second driven pulley will be also rotated in the same direction. Means this shaft will also rotate in a same direction. आता याच शाफ्ट वर थर्ड पुली इट इज ऑल्सो पुट, म्हणजे जरी ही ड्रिव्हन पुली असली तरी 3 to 4 या अरेंजमेंट साठी द थर्ड पुली विल बी अ ड्रायव्हर पुली. लक्षात येते का? पहिली पुली ड्रायव्हर पुली आहे, दुसरी पुली ड्रिव्हन पुली आहे,
पण दुसऱ्या पुलीच्या शाफ्टवरच तिसरी पुली लावलेली आहे. सो थर्ड पुली इज अ ड्रायव्हर पुली फॉर 4 नंबर पुली. 4 नंबरच्या पुलीचा विचार करत असताना 3 नंबरची जी पुली आहे ती पुली ड्रायव्हर पुली आहे आणि 4 नंबर ड्रिव्हन पुली आहे. अँड यू कॅन सी दॅट, यू कॅन एक्सपिरियन्स दॅट सेम मोशन इज ट्रान्सफर्ड अप टू 4th ड्राईव्ह. सी, हा क्लॉकवाईज फिरतोय, हे पण क्लॉकवाईज फिरतोय, त्यामुळे 2 नंबरचा शाफ्ट क्लॉकवाईज फिरतोय. 2 नंबरचा शाफ्ट क्लॉकवाईज फिरतोय म्हणल्यानंतर 3 नंबरचा सुद्धा क्लॉकवाईजच फिरणार. 3 नंबरचा क्लॉकवाईज फिरतोय म्हणल्यानंतर 4 नंबरचा सुद्धा क्लॉकवाईजच फिरणार. In this way, the rotations, direction of the rotations will be carried out in a compound belt drive. In compound belt drive, on intermediate shaft, there are more than one pulleys attached in the mechanism. Understood? Understood? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Can you translate? On belt drive? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So these are the types of belt. Now, here there is a different types of the pulley drives, belt drives. You can see here, there is a arrangement of the pulleys. And how the pulley arrangement is there? The stepped arrangement is there. बघा, एक पुली छोटीशी आहे डायमीटरला, त्याच्या पुढची मोठी पुली आहे, नंतर दोन्हीचे मधले आहेत ते सेम पुली आहेत, तिसरी पुली इकडे मोठी आहे तर इकडे लहान आहे, आणि प्रत्येक ठिकाणी स्टेप होत गेलेत बघा. कॅन यू सी दी स्टेप्स? Yes, sir. सो दिस इज द स्टेप्ड पुली. Okay, the stepped pulley arrangement is there. Where you have seen the stepped pulley arrangement? Turbine मध्ये. Drilling machine. Yes, sir. Stepped pulley you have seen in drilling machine. Yes, sir. Okay, and next is fast or loose pulley. Fast or loose pulley मध्ये बघा, ड्रायव्हिंग पुली एकच आहे, but the driven pulleys are 2. जर तुम्ही एका पुलीला ऍडजस्ट केलं तर ती फास्ट फिरते आणि दुसऱ्या पुलीला ऍडजस्ट केलं तर ती स्लो फिरते. Such kind of the arrangement you can see in the lathe machine. So that is fast and loose pulley drive and stepped and cone type of the pulley drive. Okay, have you seen it? Yes, sir. Okay, so draw this diagram, take the screenshot. I'll stop here only today.